và NADPH, thì hai cái sản phẩm này sẽ tham gia vào chương trình KêNH, và tổng hợp người ta giải thích cho chúng ta được glucose để đặc trưng thôi. Glucose này sẽ thoái biến, nhớ không? Glucose sẽ thoái biến, nghĩa là hô hấp đó sẽ tổng hợp ra ATP và xả cái sản phẩm là pyruvate. Và pyruvate này nếu như có tham gia với oxy sẽ tham gia vào chương trình REP, và trong chương trình REP này sẽ sinh tổng hợp các sinh chất trung gian để đi tổng hợp các hợp chất khác, và đồng thời để thải ra CO2. Song song đó nó sẽ tạo ra là gì? NADH và FADH2 nữa. Thì chính hai cái hợp chất này sẽ tham gia vào quá trình sinh tổng hợp ATP năng lượng. Và năng lượng này để làm gì? Năng lượng này để cung cấp cho quá trình sinh tổng hợp các hợp chất khác. Và đây là sự tương tác giữa gì? Ti thể là màu đỏ và lạc thể là màu xanh. Ở đây xảy ra đối với lại thực vật, còn động vật chỉ có cái này thôi. Thôi 8:20 rồi, chúng ta muốn coi phim không? Phim gì thầy? Chắc là thầy coi phim này rồi. Coi phim là coi các thứ phim nãy giờ tôi giảng á, vừa quan hợp vừa hô hấp luôn. Coi thầy. Coi ha, coi là hơi lâu rồi nha. Dạ. Coi thì hơi lâu, tại vì coi hai thước phim là một cái là tổng hợp quan hợp, một cái là hô hấp. Để chúng ta hiểu rồi chúng ta sẽ coi thước phim. In order for plants to grow, they Rồi chúng ta thấy màn hình của tôi chưa? Màn hình phim á. Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại tất cả quá trình quang hợp ha, để chúng ta hiểu. Rồi một lát chúng ta sẽ coi cái quá trình hô hấp tế bào. Inputs of carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms,
thylakoids contain pairs of photosystems called photosystem 1 and photosystem 2 that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol. It takes 2 molecules of... Ở đây chúng ta chú ý là người ta giải thích rất là rõ là cái GTP đó sẽ tổng hợp trong glucose, fatty acid là axit béo nè, hoặc là glycerol, 2 cái này kết hợp với nhau thành ra là gì? Là acid, là lipid. Và ngoài ra thì nó còn làm rất là nhiều việc khác ha. Ở đây ta chỉ đưa chúng ta 2 cái đại diện thôi. Glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule
for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans. Foundation of life, providing food and oxygen. Em ở đây chúng ta sẽ thấy chữ push web á, đó là cái là nằm dưới cái food chain trong, nếu như mấy em học về cái sinh thái á, chuỗi thực phẩm các bậc á, chúng ta sẽ học nó là rất là nhiều. Chúng ta sẽ rồi bây giờ chúng ta sẽ coi quá trình hô hấp được không? How do you turn that bite of food into... Rồi mấy em có đó không? Dạ có đây. Dạ con ạ. Rồi chúng ta sẽ coi chúng ta sẽ coi thước phim cuối này là khoảng 6 phút. Chúng ta coi quá trình hô hấp như thế nào, chương trình KREP ra làm sao, quá trình đường phân. Việc đầu tiên là quá trình đường phân. Từ ở đây vì không có bên thực vật, tôi lấy bên động vật cũng được, hoặc sinh học tế bào cũng được, là từ bắt đầu từ glucose, sau đó thành cái sản phẩm cuối là pyruvat, rồi nó tham gia acetyl-coenzyme, bước vào cái chương trình KREP để tổng hợp ra năng lượng ATP như thế nào chúng ta sẽ xem. Rồi chúng ta thấy chưa? Thấy cái màn hình phim chưa? Dạ rồi. Rồi cảm ơn. Ta bắt đầu xem 6 phút. A chemical that a cell can recognize and use as energy. The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transport. Em lưu ý dùm tôi nha, đây là ở bên họ nói bên động vật, và chúng ta chú ý rằng là trong cái huyết tương á, trong cái máu của mình có phần rắn là tế bào và huyết tương, và cái vận chuyển trong huyết tương này không bao giờ có đường nhị, chỉ có đường đơn mà thôi, đó là glucose di chuyển ở động vật. Người ta vẽ cái hình này là đường glucose, chỉ có glucose thôi nha mấy em, không có đường nào khác ngoài glucose. Vì vậy người ta sẽ đo cái đường huyết á, để coi người đó có bị tiểu đường hay không tiểu đường á, là cái chính là cái này nè. Ta lưu ý cái này. Into the bloodstream. From there, nutrients like the carbohydrate glucose will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a 4-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of 2 distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, 2 ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule.
This molecule splits and the energy harvesting phase begins. During this phase, the 2,3 carbon molecules are converted to pyruvate and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. Ở đây là một phân tử gluco là C6 á, thì sau khi qua quá trình đường phân bẻ gãy nó làm đôi á, thì chúng ta sẽ có 2 phân tử pyruvate và tổng hợp ra được 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADPH, mà một phân tử NADH á, là tương đương là 3 phân tử ATP về mặt lý thuyết. Nếu chúng ta có tổng cái năng lượng ta tính là được rồi. Kế tiếp là cái pyruvate này sẽ bắt đầu sẽ chuyển hóa thành acetyl coenzyme A và bước vào chu trình Krebs để tổng hợp ra NADH và FADH2 và bước vào hai cái đó bước vào cái quá trình oxy hóa chính thức á, để tạo ra thành ra là phân tử nước. Và quá trình di chuyển này đến đây là bắt đầu bẻ gãy phân tử carbon để tạo ra CO2. Vì vậy chúng ta sẽ có một cái phản ứng là CO2 cộng H2O ra là C6H12O6 cộng oxy, thì chúng ta vẽ mũi tên ngược lại, mũi tên thuận là quang hợp, mũi tên ngược là hô hấp, vậy thôi. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation. Pyruvate sẽ bước vào cái ti thể đó. Is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate, and through a series of enzymatic redox reactions, Ta sẽ thấy có một cái từ gọi là oxaloacetate, đó là cái đó bên C mấy, cái đó là bên C4 và chem, đó là cái phân tử mà cố định tạm thời CO2 trong quá trình quang hợp. Oxaloacetate. All carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. The electron transport chain is a series of membrane-bound. Đây là quá trình tổng hợp ATP ở ti thể trong quá trình hô hấp á, là bẻ gãy cái phân tử glucose tổng hợp ra được NADH và FADH á, thì nó sẽ tổng hợp ra, tham gia vào quá trình vận chuyển điện tử để tổng hợp ra ATP của quá trình hô hấp. Barriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain
pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy Glycolysis là đường phân đó em. Còn cái quá trình oxy hóa pyruvate là giai đoạn trung gian để tạo ra acetyl-coenzyme. Và acetyl-coenzyme sẽ vào cái chu trình citric acid. Oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Rồi, chúng ta nghỉ được chưa? 8:40. Dạ. Dạ chào thầy. Rồi, mai 6 giờ ha. Rồi. Rồi 6 giờ không số 1 nha. Dạ, Rồi, tổng chào. dạ. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào thầy.